I think you can hear me, and Recording in progress. I switch on the record. And first of all, I explain the criteria and structure of your paper, final paper, and briefly what are the sections covered in this time. So I think you already had in these two papers we already uploaded in the MyOUSL. This is a 2019 paper, 1920 paper, and a 2021 paper. Is that clear? Do you have? I think you all had in this paper. Hello? 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 Yes, sir, we have. I think someone need to respond these questions. If you are not respond these questions, I'm very difficult to continue in this one. I need to someone response. So according to that, I think in most of your question papers consist you need to answer 5 questions out of 8 for but in this engineering material paper there are 2 parts, section A and section B. Normally section A consists there are simple 10 questions. These are this kind of very simple questions, and you need to write all the questions in the part A. And the part B, there are selectable questions, normally the 4 questions. Part B, there are, I think, 7 questions available. Out of 7, you need to answer 4 questions, right? Okay. This is a format or structure of your final paper. So when we considering in this paper, covered in the whole sections in your 2 books, book 1 and book 2, right? Basically, in the first questions, we ask regarding the these sections. Normally, what are the unit cells? What is the FCC? What is the BCC? And how we find the atomic radius and atomic vacuum factor? And what are the types of bonds available in the materials? Same questions, most of same questions I ask in the this time also. And how we find the these A and R ratios, and this kind of small questions, and this kind of given some small Pacer diagrams. It is not in the iron carbon diagram. This is a Pacer diagram of lead tin Pacer diagrams. Then you need to find the some sections by using the lever rule, like that. These are the simple questions I asked in the first under first 10 questions. So then this type of part B, it is normally essay type questions. You need to select 4 questions and write down the separately answers for in these questions. This is a normal structure. So according to the section B, it is a essay type, obviously essay type questions. So there are some mathematical calculation type questions available, and explain, distinguish, differentiate, briefly explain, like that, right? These kind of questions available, same as in this paper. So this is a structure. These questions again also covered in the each sessions. Normally, I think you know in your course material there are some these sessions available. When you considering in the course material, there are 2 books, book 1 and book 2. Generally, introduction to materials. What are the first book normally covered? The science of the materials. Normally, what are the materials? What are the structure of these materials? It means what are the cells, unit cell, it is a BCCO,
FCCO, what are the cells available in these structures, and what is the Pacer diagrams, what is iron carbon diagram, and what is a internal structure of this, what are type of bonds, like that. Then second book, normally we covered about the material properties, normally mechanical properties, thermal properties, uh, uh, electrical properties, and a little bit about one session about the heat treatment, and degradation and oxidization, it means corrosion. And final one normally covered the nanomaterials, right? Basically these are the sessions covered in your book 1 and book 2. So the questions covered all the sessions, right? I think for in this final for in this time final, it is basically in this question now, assignment number 1 and assignment number 2, these two past papers are very essential. If the one of students who are completing these assignment 1, assignment 2, and these two past papers, that's enough for the in this time final examinations. I think these assignment 1, assignment 2, final these two final papers covered all the sessions in your course material 1 and course material 2. Then if the students who are answer the in these questions in these three assignments, the two assignments and two final examination papers, I think that's enough for your final examination of in this time also. So that's the situation of your final examination paper. So we can discuss more details about in these questions. If you want to ask anything regarding the question paper. Hello? Hello? Any questions regarding the question paper or hello? Hello? No, sir. So then how to continue in this session? I think you can ask the questions. The students who are try to write in the answers for in these questions, I think you can ask the if you have any doubts, any difficulties of these questions, you can ask. That's, I think that's the most suitable way to conduct this kind of discussion. I think. Sir, Okay, right. sir, sir, මේ ක්‍රිස්ටෝලොග්‍රැෆි ප්ලේන් එකේ ඩිරෙක්ෂන් ප්ලේන් එක අනිදි සර් ඒක පැන්සලෙන් අදින්නේ නැත්තම් ඒක ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම හරි ඉතින් අර ඔයගොල්ලෝ මේ මොකද්ද මේ ආන්සර් ෂීට් එකේ පැන්සලෙන් හරි පැන්සලෙන් ඇඳොත් ඉතින් අර ආයි පොඩ්ඩක් වැරදුනොත් මකලා අඳින්න පුළුවන් ආයි. මේ නැත්තම් පෑනෙන් ඇඳලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැන්සලෙන්ද පෑනෙන්ද කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම මේ තව එකක් මල්ලඟ මේ මගේ අපේ අර ඩිමොන්ස්ට්‍රේටර් දුන්නා මේ assignment 1 and 2 එකේ model answers දෙක. මම ඒක හෙට යුනිවර්සිටි එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ මේල් එකටයි සිස්ටම් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. එයාට පොඩ්ඩක් බලක් වුණා මේ හදලා තිබ්බා. ඔයා ඒගොල්ලෝ ඒකත් පොඩ්ඩක් ෆලෝ කරන්නකෝ. මේ assignment 1 and assignment 2 එකේ model answers දෙක. ඒක මම අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒක පැන්සලෙන්ද පෑනෙන්ද ඒක ගැටලුවක් නෑ. මේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Any questions? මේ වගේ question එකක් අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න. මේ iron carbon diagram වගේ එක. Iron carbon diagram එක බලා ගන්න. It is a very important question. So you need to identify the each sections of iron carbon diagram. Right? What is the recrystallization temperature? Like that. You need to go through in this kind of questions. Normally there are 10 questions in part A. Part B is there are 7 questions. When we're considering in the part A, essay type questions,
in the first question most ofly same as these questions in this assignment, right? That's why I told you, please go through thoroughly in these 2 assignments and 2 final papers. I think easily you can pass the final examination in this time. Please go through in this assignment 1, assignment 2, and the final examination. ඕගොල්ලෝ මේක පොත බලාගෙන උත්තර ලියන්න යාට. හරි? ෆස්ට් attempt එක විදිහට පොත බලාගෙන උත්තර ලියන්න. Automatically you make a pass කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්, right? Then second question normally basically based on the this kind of phasor diagram, right? I mean in this time first question in the part B basically based on in this type of questions, TMA1 first question, and the second question basically based on the question number 5 in the assignment number 1. Then question number 2 basically it is based on the stress strain curve, right? I think you need to know about what is the behavior of stress strain curve and with the temperature, right? In this kind of question. And the third one, metal deformations, like that, how the fail of the materials, what is the plastic deformations, and what is the hardening, work hardening, what is the fatigue, like that questions. Question number 3. And the question number 4, again, it is calculated type question, dislocation, like that in the first book. And the question number 5 again, modules of elasticity, yield stress, in this kind of question. Question number 7, iron carbon diagram, like that. These are the 7 questions available in your fiction paper. Right? This is the format of your question paper. So what about other questions? We have limited time to discuss. You can ask questions, any questions. I think this time question paper mainly based on TMA1, TMA2, and these 2 final examination papers. What else? So when we considering this question paper, normally this is a atomic structure type question. Here again these are based on the material properties. This time I'm not using in this kind of questions, but basically you can I'm not directly copied in these questions, but you go through in these questions, you can easily answer this type of corrosion questions, and the dislocation of crystals, and heat treatments. Because the thing is, in some manufacturing parts covered in your manufacturing process subject. Later we arrange another day school for the manufacturing process. I think it is it will held in 12th of February, right? In your manufacturing process subject, but in this one is 2nd of this month. So I think these sections are very important. What is a fatigue failure, and the material properties of materials, material fabrications, like that. So what else? I think you ask, well, if you have questions, you can ask. This is not ordinary day school. You can ask the questions. If you have need to ask more questions, we can arrange another day school in the tomorrow. Or tomorrow is the 31st. You have in the paper in the 2nd of February. Then we can arrange another day school in the tomorrow, and we can discuss. Tomorrow I will upload the model answers for these 2 assignments. Okay. What else?
hello 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 oh, take one. රබර් එහෙම එතකොට දැන් මැටීරියල් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඉතින් දාන්න පුළුවන් ඉතින් මේ එහෙම ඩිරෙක්ට්ලි කියන්න බෑ පොලිමර් වගේ දේවල් නැතුව මැටීරියල් ප්‍රශ්න අහන්නත් බෑ ඉතින් ඒ වගේ අර දැන් බ්‍රීෆ් ක්වෙස්චන්ස් වලට ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් තියෙන්න පුළුවන් ඉතින් දැන් මේකේ නම් මම දැක්ක ප්ලාස්ටික් වල ටිකක් මෙන්න මේකේ ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා ටිකක් හොඳ ක්වෙස්චන් එකක් බලන්න දැන් මේ වගේ ක්වෙස්චන් එකක් මේ වගේ ක්වෙස්චන් එකක් මේක බ්ලෝ මෝල්ඩින් වලින් මේක මේ කරන්නේ ප්ලාස්ටික් බොටල් මැනුෆැක්චර් කරන එක million single use plastic water bottles are the purchased කතාන එකක් දාලා name two groups of plastics briefly describe a group of the PET bottles in England include එතකොට දැන් මේවත් ඉතින් polymer plastics පැත්තට තමයි තියෙන්නේ ඉතින් මැටීරියල් කිව්වහම ඉතින් ඒ වගේ ඒවත් දැනගන්න ඕනේ දැන් මේක නම් ප්‍රැක්ටිකලි ක්වෙස්චන් එකක් ඊට වැඩිය ගොඩක් අර මං කිව්ව සෙක්ෂන් ටික පොඩ්ඩක් මේ ඔයගොල්ලෝ නෝට් ඩවුන් කරගත්තා නම් හරි මං කිව්ව සෙක්ෂන් ටික ස්පෙෂලි අර මං අසයින්මන්ට් එකේ පෙන්නපු phasor diagram and carbon diagram මේ strength of the material කොහොමද මේ stress strain curve එකක් දීලා ඒ වගේ එකක් මේ calculate කරන්නේ modules of elasticity කොහොමද හොයන්නේ ඊට පස්සේ plastic deformation ඒ වගේ mathematically කොහොමද calculate කරන්නේ iron carbon diagram මේක phases ටික ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕන එතකොට iron carbon diagram එකක් දීලා questions අහුවොත් කොහොමද ඒක ඒ වගේ එකක් calculate කරන්නේ ඒ වගේ questions ටිකක් තමයි අහලා තියෙන්නේ directly මෙහෙම polymers කියලා අහලා නැහැ මේ වගේ question එකක් දැන් මේක තනිකරම polymer type question එකක් නේ අර වගේ questions ටිකක් තමයි අහලා තියෙන්නේ කුමාරි මේ වගේ papers දෙකට ඔයගොල්ලෝ answers කළා නම් මේක ඉතර අමාරු නෑ මේ paper එක හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ උත්තර ලියන්න ඕනේ ඉතින් නිකන් මේ ඉතින් විභාග පාස් වෙන්න බෑ එන සෙක්ෂන් ටික විතර පාඩම් කරලා මොකද ඔය level 3 නේ ඉතින් ඔය මේ මැටීරියල් මැනුෆැක්චරින් අයින් කරලා මෙකැනිකල් හරි නැත්නම් මෙකට්‍රොනික්ස් හරි කරන්න බෑ ඒක මස්ට් හරි ඉංජිනීරින් වල මැටීරියල්ස් මැනුෆැක්චරින් කියන එක අයින් කරලා කරන්න බෑ මේ ඉංජිනීරින් මුළු බේස් එකම ඒක තමයි materials and manufacturing company. Any questions? Later we separately discuss about the manufacturing process with another discussion class. Any questions? Yeah, Pastor. That's I think. ඉන්නත් මේක විතරක් තියෙනයි මෙකට්‍රොනික්ස් එහෙම අර සබ්ජෙක්ට් එකක් කට්ටියකුත් ඉන්නව නේද මෙකට්‍රොනික්ස්
කරපු අය අහන්න මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න නිකන් අපරාධ නිකන් මේ ඕගොල්ලන්ගේ දේටත් අපරාධ මගේ දේටත් අපරාධ. නැත්තම් ප්‍රශ්න ටිකක් මෙයා කරගෙන කතා කරන්න ආයි නැත්තම් මේ තියෙන questions ටික අහන්න. hello hello hmm? Please, any questions? Any clarifications? Please ask. hello please ask. ෆිකස් ලෝ එකෙන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් කො. ඒක තමයි මේ assignment එකයි මේකයි බලන්න කිව්වේ. හරියටම assignment දෙක උත්තර ලිව්වනම් ෆයිනල් පේපර් දෙකත් ඒ අතර බැලුවනම් easily ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. හ්ම් මොකද ගන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් මේවට මේ අඩුම ගන්න මේ උත්තර ලියලවත් ගණන් හදලවත් නැද්ද? ඒක නිකන් ඩේ ස්කූල් වගේ ඒවා කළා වැඩක් නැහැ නේද? දැන් මේ හෙට අනිද්දා තියෙන එකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක කළේ ඉල්ලලා කොක්ෂන් ඇහුවනම් තමයි හරිම වැඩේ හරිම වෙන්නේ. මේ right. මැනුෆැක්චරින් එකටත් assignment දෙකයි පාස් පේපර්ස් ටිකයි බලාගෙන ඉන්න එදාට ඩිස්කස් කරන්න. මොකද කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක තව ටිකක් ඩිස්කස් කරන්න මොනවද නැත්තම් මේක ඔයගොල්ලෝ බලලා මොනවා හරි අමාරු ප්‍රශ්න හිට අහනවද මොකද කරන්නේ? හිට නැත්තම් දාන්න දෙයක් නැත්තම් ඉවර කරන්න මොකද කරන්නේ? අපරාධනේ. කියන්න ටක් ගන්න. හෙටත් මේ ටිකට උත්තර ලියලා හෙට අනිද්දානේ කවුද තියෙන්නේ 30 31st and 1st second කියන්නේ 2nd of February එකමාරේ ඉඳන් හතරමාරකම් තියෙනවා. මේ chat වල එක එකව දාන්නේ මේ කතා කරලා අහන්නකො මෙයා මේ මොකද ඔය ගාන කියන්නේ ගාන කොහොමද කියන්නේ මේක පෙන්නන ගාන linear density ගාන පෙන්න මොකද ඒ ගාන කවුද මේ කියන්නේ කවුද මොකද linear density ගාන hello මේ තුන්වෙනි ගානේ තියෙන්නේ සර් මේ
linear density ගන්න BCC එකේ කො මොකේද assignment එකේද paper එකේද මොකේද final paper එකේ sir final එක. ඊයේ එක මේකේද ඕකේ උඩ තියෙන අර diagram එකට උඩින් ඔය ගාන සර් එතනදී මේ 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 හතරවෙනි round එකයි මේ තුන්වෙනි ගාන පොඩ්ඩක්. මේක ඔව් සර්. ඔය දැන් මේ iron මේ body centered cubic එකක් හරි atomic radius එක දීලා තියෙනවා 1.26 කියලා calculate the linear density of iron atoms දැන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය direction එකක් ඉන්නේ මේ square brackets වල plane එකක් එනවා නම් curly brackets එනවා එතකොට දැන් මේ BCC structure එකක් තමයි කියන්නේ එතකොට BCC structure එකක් කියන්නේ body centered cubic එකක් එතකොට body එකේ මැද්දේ තමයි atoms තියෙන්නේ 8 atoms in the 8 corner 1 atoms in the body එහෙමනේ මේක තියෙන්නේ එතකොට මේ atom එකක දැන් මේක ඇහිලා මොන atom එකක්ද 8 atoms in the 8 corner 4 atoms in the each faces එතකොට මේක face centered cubic එකක් මේක face centered cubic එකක් දැන් මෙතන කියන්නේ body centered cubic එකක් මේකේ මැද්දේ තියෙන එකක් එතකොට ඒකේ atomic radius එක කියන එක මේ atom එකක මේ r කියන එක දීලා තියෙනවා 1.126 කියලා එතකොට මේක linear density එක අහනවා 1 direction එකේ හරි එතකොට දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ අර xyz direction xy එකක් විදිහට මේක ඇදගත්තට පස්සේ 1 1 1 එතකොට A කියන direction එක ට අදාළ මේ atom density එක නහන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒ direction එක ඉරකින් ඇදගත්තට පස්සේ කොච්චර ඒ direction එකේ atom ප්‍රමාණයක් තියෙනවද එතකොට එක atom එක කාලක් වෙන්න පුළුවන් අනිත් atom එක සම්පූර්ණ වෙන්න පුළුවන් අනිත් atom එක තව කාලක් වෙන්න පුළුවන් එතකොට ඒකේ තියෙන atom ගානේ density එක අහන්නේ area එක දීලා තියෙනවා density එක අපෝ ඒ වගේ ගණන් මේ ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ මේ first book එක බලලාම නැද්ද මන් දන්නේ මේ පෙන්නන්නේ ජාතිය ගානක් මේ FCC book number 1 book number 1 page number 40 මේ session එක බලුවද මේ session එකම solid structure of the solid materials right material එක තියෙන solid structure දැන් අපි material එකක් ගත්තාම මේ වගේ structure එකක් තමයි අපි material එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක්කෝ ඒක unit cell එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් BCC cell එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් FCC cell එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් hexagonal close pack එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට material එක අණුව දැන් අපි ගත්තොත් මේක cubic එකක් නම් steeled. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය iron carbon diagram එකත් එක්ක බලලා පස්සේ steel වලත් alpha steel වල තියෙන්නේ FCC එකක්. ඊට පස්සේ gamma නැත්නම් අපි පල්ලා ගත්තොත් එහෙම ferrite වල තියෙන්නේ තව structure එකක්. ඒක BCC එකක්. අන්න ඒ වගේ steel වලත් temperature එකත් එක්ක යනකොට iron carbon diagram එකත් එක්ක මේ cell එක මේ structure එක වෙනස් වෙනවා.
එතකොට දැන් මේ ස්ට්‍රක්චර් එක දැන් මේක ෆේස් සෙන්ටර්ඩ් කියුබික් එකක්ද එහෙම එක අනුව මේ දැන් මේක යුනිට් සෙල් එකක්. හරි. දැන් මේකට අපි කියනවා ස්පේස් ලැටිස් එක. ඊට පස්සේ ඇටොමික් ඇරේන්ජ්මන්ට් එක. දැන් මේකේ තියෙන මේ ඇරේන්ජ්මන්ට් එකේ 3 dimensionally 1 1 කියන ඩිරෙක්ෂන් එකේ තියෙන ඇටම්ස් වල තියෙන මේ ඩෙන්සිටි එක තමයි අපිට ඕන. ඩෙන්සිටි එක අපි දන්නවනේ මේක මේ මෑස් එක බෙදෙන එකනේ වොලියුම් එකෙන් කරන්නේ. ඒ ඩෙන්සිටි එක තමයි අපිට හොයන්න ඕනේ. හරි. මේක බොඩි සෙන්ටර්ඩ් කියුබික් එක. මේක ෆේස් සෙන්ටර්ඩ් කියුබික් එක. හෙක්සගනල් ක්ලෝස් පැක් කියලා තියෙන සමහර රෙයා මැටීරියල් වලට. ඒ කියන්නේ මේ ටයිටේනියම් වල, සෝකෝනියම් වල, කොබෝල්ට් වල එහෙම මේ ස්ට්‍රක්චර් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටේබල් එකේ තියෙන ඕගොල්ලන්ට ඉතුරු අදාළ විස්තර ටිකකුත් මේ කොහොමද මේ ඇටම් ඒ කියන්නේ මේ ඇටම් මේක 8න් එකේව 8ක් තියෙනවා ඔක්කොම වල. ඒ කියන්නේ අර මේ වගේ. හරි. මේ තියෙන 8න් එකක්නේ. හරි. මේ 8න් එකක්. ඇටම් මේක 8න් එකක් තමයි කොන්නවල තියෙන්නේ. මේ ඇටම් මේක භාගයක් තියෙනවා ෆේස් වල. බොඩි සෙන්ටර්ඩ් එකක නම් සම්පූර්ණ ඇටම් එක තියෙනවා මැද්දේ. හරි. ඒ විස්තර ටිකත් මේ ටේබල් එකේ තියෙන. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා මේ තියරි ටික බලන්න ඕන. ඕක එකපාරට නිකන් මේ ගාන හදලා හරියන්නේ නැහැ. හරි. ඉස්සෙල්ලා මේ තියරි ටික පොඩ්ඩක් බේසිකලි බලන්න එපේ. මේ පොත ඇත්තටම මේ දැන් ඔයගලන්ට පෝස්ට් මැටීරියල් කියන්නේ මොනවද? මේ ඊ-බුක් නම් තියෙන ඕන් තරම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගෙහුවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන කැලිස්ටර්ගේ පොත තියෙනවා. විලියම් ස්මිත්ගේ පොතක් තියෙනවා. එහෙම හොඳ පොත් ටිකක් තියෙනවා. නමුත් ඇත්තට මේ පොත් ඔක්කොම බේස් කරලා මේක ලිව්ව හොඳ පොත් දෙකක් මේ ඔයගලන්ට ඔය දීලා තියෙන ඉංජිනේරින් මැටීරියල් වලට අර මේ මොරටුවේ හිටිය ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් අපේ යුනිවර්සිටි එකේ කාලයක් හිටියා අවුරුද්දක් දෙකක් එකමාරට විතර. එයා මේක ඇත්තටම හොඳට ලියලා දෙන පොතක්. ඔයගලන්ට ඊට අමතරව අර රිෆර් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ බලන්න මේකේ FCC ස්ට්‍රක්චර් එකේ basically අපි හොයන්න ඕන මෙතන length of the diagonal area එක. ඒවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් මේවා නිකන් mathematics නේ. හරි. මෙතකොට මේක r කියලා ගත්තාම ඒක r මේ equal වෙන විදිහ ඒක ගන්න පුළුවන් මේ පොඩි calculation එකක් නේ. ඊට පස්සේ මේක මුලින්ම අපි atomic packing factor එක හොයනවා. ඒ කියන්නේ මේ atom මේකේ pack ඒ කියන්නේ ඒකේ meaning එක මේකනේ. ඇටමික් පැකින් පැක් වෙලා තියෙන කොච්චරද කියලා. ඒ පැකින් ෆැක්ටර් එකක් ඕන අපිට. ෆැක්ටර් එකකින් අපි මොකක් හරි වැඩ කරන්නේ. සේෆ්ටි ෆැක්ටර් එකකින් අපි වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේ මේකේ ඇටමික් පැකින් ෆැක්ටර් එක වෙනවා යුනිට් සෙල් එකේ. නැත්නම් FCC ස්ට්‍රක්චර් එකේ. total volume of the atom in the unit cell and the volume of the unit cell. හරි. ඒකෙන් එනවා පැකින් ෆැක්ටර් එක. මේ එක්සැම්පල් එකකුත් දීලා තියෙනවා BCC ස්ට්‍රක්චර් එකේ 0.68 කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒක හරි. දැන් එතකොට මේවා කළා තියෙන්න ඕන අර ප්‍රශ්නේ තේරෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ crystallographic planes and directions of the cubic unit cells. Directions of the then directions. හරි. directions කොහොමද ගන්නෙ මේ වගේ unit cell එකක. හරි. අපි සාමාන්‍ය directions ගන්න මේ වගේ square bracket එකක. enclosed square bracket එකකින් දැම්මොත් ඒක ඩිරෙක්ෂන් එකක්. මේ වගේ කර්ලි බ්‍රැකට් එකක් දැම්මොත් එහෙම මේ ෆිගර් එක ලියලා තියෙන තැන එතකොට ඒක ප්ලේන් එකක්. හරි. මුලින්ම දැන් ක්‍රිස්ටලොපික් ඩිරෙක්ෂන් එක ගන්නවා යුනිට් සෙල් එක. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 1 1 ඩිරෙක්ෂන් එකක් නේ. දැන් අපි මෙතන මෙතන z y x xy z කියන ඩිරෙක්ෂන් එකේ 1 1 කියන පොයින්ට් එක තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය මේ සිම්පල් මැතමැටික්ස් නේ. හරි. මේක මෙතන 1 z වලටත් 1 y වලටත් 1 කියලා අහම මෙතන තමයි මේකේ ඩිරෙක්ෂන් එක. මේ ඩිරෙක්ෂන් එකේ පැකින් ෆැක්ටර් එක තමයි වහන්නේ. හරි. මේ ඩිරෙක්ෂන් එකේ කොච්චර ලීනියර් පැකින් ෆැක්ටර් එකක් තියෙනවද? ලීනියර් ඇටොමික් ප්‍රමාණයක් arrange වෙලා තියෙනවද? ඒ මොකක් හරි කියන ස්ට්‍රක්චර් එකේ. ඒකනේ අහන්නේ. දැන් මේ එක්සැම්පල් එක කළා නම් ඉතින් ඔක තේරෙන්න ඕන. මේ එක්සැම්පල් එකේ අහලා තින්නේ මේ නේද? හෙලෝ. ඔය ප්‍රශ්න අහපෙන්න ඉන්නව නේද තාම? ඔව් සර්. ඔව් ඒක තමයි. ඉස්සෙල්ලා මේ තියරි ටික බලන්න පොඩ්ඩක්. දැන් ඔය තියරි ටික බලන්න නැතුව උඩින් මේ පාත් වෙන්න බෑ. මේ මැටීරියල් වල තියෙනවා බේසික් තියරි ටික. හරි. දැන් ඔයගලන්ට ඊළඟ level 5 මැටීරියල් එක කරන්නත් බෑ. ඕකේ තියෙන මැටීරියල් මේ බේසික් තියරි ටික නැතුව. හරි. අනිත් අය කොහොමද? අනිත් අය එහෙම එකක්වත් හැදුවක්වත් නැද්ද? අමිතින් මේ ප්ලේන්ස් එහෙම
planes තියෙනවා මම හිතන්නේ මෙහෙම එකක් කරමු. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔය කිව්ව සෙට් මේ assignment 1 එකයි assignment 2 එකයි මේ final examination papers දෙකටයි answers කරන්න try කරන්න. answers කරන්න try කළා අමාරු වෙන ඒවා ටික අපි හෙට පොඩි මේකක් දාලා ඩිස්කස් කරමු. දැන් මම හිතන්නේ කරන්ට් යන්නේ නැහැ කියනව නේද? 9 විතර වගේ දාලා අමාරු ඒවා ටික ඔක්කොම ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ නැහනේ. මේවා නිකන් බොරුවට මේ තියරි ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරගන්න. name two mains mechanism of the solid state diffusions and state the flickers first and second law diffusion. ඒවා ඉතින් ඩිස්කස් කරලා වැඩක් නැහැ. ඒවා පාඩම් කරගන්න මේ flickers එකේ first and second law එක ඇති පොතේ දීලා. හරි දැන් අර ඇහුවා වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා වගේ අමාරු ක්වෙස්චන්ස් ටික අපි ඩිස්කස් කරමු මේ මම දාන්නම් තව Zoom session එකක් හෙට 9ට විතර මොකද කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මුකුත් මේවා බල්ලා කරලා නැහැ නිකන් ආන්සර් මේ කියන්නේ මේ ක්වෙස්චන් මොනවා හරි කරලා තියෙන්න බෑ මේ ඩිස්කස් කරා හරි සර් එහෙම කරමු. ඔව් එහෙම තමයි මම හිතන්නේ හොඳම. හෙට මම දාන්නම් හෙට ඇවිල්ලා අඟහරුවාදනේ. හෙට 9ට විතර මම දාන්නම් මේ වගේ Zoom session එකක්. ඔය තියෙන ඒවා ටිකේ අමාරු ඒවා ටික ඔයගොල්ලෝ බලන්න. බලලා අපි ඒක එතකොට ඩිස්කස් කරමු. assignment දෙකයි මේ final papers දෙකයි. final papers assignment දෙකේ model answers දෙක නම් මට දෙන්න පුළුවන්. ඒක මම උදේ දාන්නම්. ඒකත් බලන්න. ඔය final paper එකේ තියෙන අර ඇහුවා වගේ ප්‍රශ්න ඒ questions ටිකක් මේ පොඩ්ඩක් මෙහා කරගන්න. ඊට අමතරව especially මේ පාර paper එකේ iron carbon diagram, phasor diagram, stress strain curve, කොහොමද modulus of elasticity, යම් modulus කොහොම මේ calculate කරන්න අන්නේ ටික පොඩ්ඩක් මේ පොඩ්ඩක් study කරන්න ඕනේ ඒ ටික. හරි. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ first book එකට තියෙකේ නෙමෙයි second book එකේ තියෙන ඔය යම් modules අර මේ ඒවා මේ questions ටික. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයකට මේකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ questions. What are the maximum tensile tests that can be what is the maximum tensile load that can be carried down the 15 millimeter diameter bar of the 1040 carbon steel? What is the 1040 carbon steel? Anyone can answer what is the 1040? Carbon steel without permanent deformation. The material has the modulus 20 gigapascal and the yield strength is a 415 megapascal. What is the 1040 carbon steel? Huh? 1040 and what? Hello? 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 මොකද එකපාරට අතුරු ගහගෙන යනවා කියන්නේ ඈ ඒ කියන්නේ අදහසක් මම නැද්ද මොකද 1040 කියන්නේ කියලා ඔව් හෙලෝ ඒ කියන්නේ සාර කාබන් ප්ලේට් මොන හරි ඒ වගේ මොන හරිද? කාබන් ප්ලේට් නෙමෙයි. ඕකේ තියෙනවා සෙකන්ඩ් බුක් එකේ designation of material කියලා එක. කොහොමද අපි material designate කරන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට මේ නමක් තියෙනවනේ නේ. මොකක් හරි මේ පෙරේරා හරි ගුණතිලක හරි මොකක් හරි නමක්. ඒ වගේ කොහොමද මේ materials කියන එක designation කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ සුදු අකඩ නැත්නම් SSS මේ stainless steel. stainless steel වල තියෙනවා 304 ඉඳන් 301 ඉඳන් 316 17 වෙනකම් ෆෘට් ගේට් වෙනකම්. එතකොට එහෙම SS 340 කියන එක තමයි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ. SS 304 කියන එක තමයි සාමාන්‍ය කොමන්ලි පාවිච්චි කරන ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් එක. ඒ වගේම මැටීරියල් කියන එක මේ ස්ටීල් කියන එක කාබන් ස්ටීල් නැත්නම් ප්ලේන් කාබන් ස්ටීල්. ප්ලේන් කාබන් ස්ටීල් කියන එක අපි කැටගරයිස් කරලා යාට නමක් තියෙනවා. නැතුව මේ අපි නිකන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තට පස්සේ මයි ස්ටීල් ප්ලේන් කාබන් ස්ටීල් කියලා නෑනේ. දැන් ඔය ප්ලේන් කාබන් ස්ටීල් කියලා තියෙනවා මයි ඩෙඩ් මයි ස්ටීල් මීඩියම් කාබන් ස්ටීල් and හයි කාබන් ස්ටීල් කියලා. ඔය හතර කැටගරයිස් කරන යාට ඒගොල්ලන් තියෙනවා මේ කෝඩ් එක කෝඩ් සිස්ටම් එක. මේ 1040 කියන්නේ එක මැටීරියල් ටයිප් එකක්.
10යි 40 කියන එක මේ අනුව එයාගේ මේක වෙනස් වෙනවා යම් මොඩියුල් එකයි yield strength එකයි. එතකොට 10යි 45ද 10යි 60ද නැත්නම් 10යි 10ද 10යි 15ද හරි එහෙම රේන්ජ් එකක් තියෙනවා මෙටල්. ඒ වගේම තියෙනවා ටූල් වලට. ඒ වගේම තියෙනවා හයි ස්පීඩ් ස්ටිල් වලට. එහෙම එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම ඔක අර ෆස්ට් සෙකන්ඩ් ලෙක්චර් දෙකේදී ඔක කිව්වා ආපු අයට. නැත්තම් පොත් දෙකෙත් තියෙනවා ඇති වෙන්න ඔය මේ සෙකන්ඩ් බුක් එකේ සෙකන්ඩ් සෙෂන් එක තනිකරම identification of metal කියලා තියෙනවා. metal ගැන තමයි සෙකන්ඩ් බුක් එකේ පාඩමක්ම තියෙනවා මේ metal ගැන කියලා. Oh, right. Second book එකේ right. Second book එකේ තියෙනවා types and designation and processing of engineering materials. Session number 12. කියන්නේ මේවා මේ බලලවත් තියා දැකලවත් නැද්ද ඔය මං හිතන්නේ. Designation of types and designation and processing of engineering materials. There are 3 types of designation methods, 3 or 4 5 6 7 methods. One is AISI method, second one SAE method, third method ASTM methods, and Indian standards. These are the designation methods for the materials, right? International standard for the organization ISO methods, American Iron and Steel Institute methods, right? මේකෙන් තමයි ඔය කියන්නේ AISI 10යි 10යි AISI එහෙම යන්නේ. Society of Automobile Engineering SAE methods, European standards for the organizations, and එහෙම හරි. Types of ferrous materials. එහෙම තියෙනවා material identify කරන්න. ඕගොල්ලෝ දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගිහිල්ලා මේ එහෙම ඉල්ලන්න බෑනේ material. material ඉල්ලන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කෝඩ් එකෙන්. alloy steel වලට වෙනම කෝඩ් තියෙනවා. carbon steels වලට වෙනම කෝඩ් එකක් තියෙනවා. medium carbon steel වලට තව කෝඩ් එකක් තියෙනවා. එහෙම. ඒක තමයි වැඩි. TMT steels. TV එක advertisement එහෙම යනකොට යන්නේ TMT steel. මොකක්ද හොයන්නේ? ඔය මම මෙකැනිකල් මෙකට්‍රොනික්ස් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ මැටීරියල්ස් මැනුෆැක්චරින් කියන්නේ බේසික් එක. බලන්න දැන් මේ මෙතන තියෙනනේ කෙනෙක් ක්ලියර්ලි එක්ස්ප්ලেইন කළා මේව. There are 4 digits, right? Right, SAE code එක, American Standards for Maker, American Society of Testing Materials, or Unified Number Systems එකෙන් ඕනනම් තියෙන materials. The AISI 1030 means non-modified carbon steel contain 0.3% carbon. ඒක තමයි අර අතන දීලා තිබෙ material මේක අහලා තිබ්බේ. 1040 නැත්නම් මේකත් කොහෙට හරි දාලා කැල්කියුලේට් කළා නම් ගාන හරියටම හරියට උඩ 10 40 කියලා බාර් එකේ ඩයමීටර් කියලා ඔක්ක ඒකයි කිව්වේ. ඒක තමයි මේ බෝල මේ ඉස්සෙල්ලා මේ කෝස් මැටීරියල් එක පොඩ්ඩක් ඉතින් බලා ගන්න. ඉතින් දැන් බලලා කීයද දැන් 10 එහෙනම් 9 o'clock දාන ඩේ ස්කූල් එකක් ඒකෙදි කතා කරලා හදපු අය හදාගෙන ඉන්න ඩිස්කස් කරමු. assignment දෙකේ model answers දෙක හෙට උදේට දාන්න. හරිද? හෙට උදේ ඔයගොල්ලන්ට තව exam තියෙනවද මොකක්ද? ඔව් හෙට උදේ තියෙනවා exam එක.
ඒ කීයටද ඉවරයි? හෙලෝ. හෙලෝ. ඒක 12 මාර වෙද්දි ඉවර වෙනවා. ඔය එහෙනම් ඒක 12 මාර ඉවරලා පේපර් ටික අරගෙන ඔය ටිකක් ඔය සීරියස් ක්වෙස්චන්ස් ටික තියෙන. එක එක්කෙනා ටික අමාරු ක්වෙස්චන්ස් ටික. අන්නේ ටික අහන්න හදාගෙන ඉන්න ඩිස්කස් කරන්න හිට 9ට විතර මම Zoom session එකක් දාන්නම්. හරි නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ කිව්වහම මේ ටික බලන්නේ. හරි හරි සර්. බලන්න. කියලා ටික දැන් කිව්වහම පොඩි අයිඩියා එකක් එන්නේ. ඔය ටික බලන්න. කෝස් මැටීරියල් එකත් බලන්න, අසයින්මන්ට් එකත් බලන්න, ඒ ෆයිනල් පේපර් මේ ටික ඔක්කොම තියෙනවා LMS එකේ. හදිස්සියේ කාට හරි LMS එකට ඇක්සස් නැත්නම් මට මේල් එක එවුණනම් මේ ටික මේල් කරන්න පුළුවන් මේ ටික. ඒ ඩවුට්ස් තියෙනවා නම් ඒක ඩිස්කස් කරමු හෙට. හරි නේද එහෙමනම්? හරි සර් හරි හරි. හරි රයිට් ඕකේ නං ගුඩ් නයිට්. හරි. හරි සර්.